Bonjour ki bienvenue. Hello and welcome. In this video lesson, we will discuss all the sentences and words we covered in the previous sessions. So let's get started. How would you convert this sentence? I think that is absolutely perfect. Pour moi, ça c'est absolument parfait. Pour moi, ça c'est absolument parfait. And what about that is delicious, but it isn't very good for me? Ça c'est délicieux, mais ce n'est pas très bon pour moi. Ça c'est délicieux, mais ce n'est pas très bon pour moi. Yes, it is perfect. Thank you. Oui, c'est parfait, merci. Oui, c'est parfait, merci. Now we will do some reverse translation from French to English and check what it means in English. Here is your next word. Oui, merci. Oui, merci. Yes, thank you. Yes, thank you. C'est absolument parfait. It is absolutely perfect. C'est extraordinaire ici. C'est extraordinaire ici. It is extraordinary here. What about ce n'est pas fantastique, mais c'est très bon? It isn't fantastic, but it's very good. Pour moi, c'est absolument fantastique. I think it is absolutely fantastic. Pour moi, c'est parfait. I think it is perfect. C'est toujours absolument fantastique ici. It is always absolutely fantastic here. It is always absolutely fantastic here. And what about c'est toujours très bon? It's always very good. Oui, ça c'est pour moi, merci. Yes, that's for me, thank you. Ça c'est absolument délicieux. Ça c'est absolument délicieux. That is absolutely delicious. Pour moi, c'est absolument beau ici. Pour moi, c'est absolument beau ici. I think it is absolutely beautiful here. Pour moi, c'est ici. I think it's here. C'est fantastique. It is fantastic. Ce n'est pas toujours bon. It is not always good. Ce n'est pas parfait, mais c'est bon. It's not perfect, but it's good. C'est absolument extraordinaire ici. It is absolutely extraordinary here. That is all about this chapter. I hope you find it quite informative. Thank you so much. Keep learning. I'll see you soon. Abençoe. Thanks for watching that video, guys. If you enjoyed watching, hit the like button,
and also hit the subscribe button down below for more amazing videos and updates, and don't forget to press the bell icon so you get notified whenever I post a new video. Thank you so much and keep learning.